means 8 plus 12 is equal to 12 plus 8. Okay, so understood? We will see once again what is happening here. In this module, you will learn about the commutative property and the closure property of whole numbers. We have 8 green candies and 12 orange candies. Okay, so what we are doing here, we are first taking the green candies. Okay, so ആദ്യമേ green candies എടുത്തു, 8 green candies എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 orange candies എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു what is the total എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതായത് ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം. So 8 plus 12. Let's add the green candies to the orange candies. That is 8 plus 12, which is equal to 20. Thus, the total number of candies is 20. Okay, so നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Total number of candies എന്ന് പറയുന്നത് 12 എന്ന് കിട്ടി. Okay, sorry, 20 എന്ന് കിട്ടി. Okay, correct, 20 എന്ന് കിട്ടി. So what we have done, we have first add the green candies and afterwards we have add the orange candies. Greenും ഓറഞ്ചും ഇങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ ഓറഞ്ച് കാൻഡീസ് എടുക്കും, പിന്നെ ഗ്രീൻ കാൻഡീസ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കും. Now, let's add the orange candies to the green candies. On adding 12 to 8, we get 20. Okay, so here we have added the orange candies to the green candies. So again 12 plus 8. നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് തന്നെ കിട്ടി? 20. Okay, so എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് നിന്ന്? രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. Correct. That is, if we add 8 plus 12 or we add 12 plus 8, ഒരു ആൻസർ തന്നെ. If we add 8 plus 12 or 12 plus 8, our answer will be 20. Okay. Okay, so 20 itself. So this is called commutative property. ഇതിനെയാണ് commutative property എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so we will see the video. The total number of candies obtained is still the same. This means 8 plus 12 is equal to 12 plus 8. This is true for all pairs of whole numbers. The sum of two whole numbers is the same no matter in which order they are added. Okay, so നിങ്ങൾ എഴുതിയ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയല്ലോ commutative and closure property എന്ന്. Okay, yes. So just write this one. 15 plus 0 is equal to 0 plus 15. ഇത് മൊത്തം എഴുതണോ? Just write it full. Okay, so 15 plus 0 is equal to 0 plus 15. Now same way, 6 plus 9 is equal to 9 plus 6. 25 plus 100 is equal to 100 plus 25. Miss, I finished. Finished. Okay. So this is what you called as commutative property. Understood commutative property? Okay, miss, understood. Okay. Okay, finish writing. Everyone finished and understood also? Yes, miss, I finished. Yes, miss, I finished. Okay. So here we are. നിങ്ങൾ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കാം. സംസാരിക്കാൻ നേരത്ത് ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണേ. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. Okay, you just mute your mic yourself. Whenever you want to talk, you unmute and talk. Okay. Okay. So okay. So this is what you call as commutative property. അതായത് നമ്പേഴ്സിനെ തിരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും. Commutative property മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനിയുള്ളത് closure property. Now we will see what is this closure property means.
So if I am adding 6 to 9, for example 6 to 9 add ചെയ്യുന്നു, 6 to 9 add ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? 15. Okay, so 6 ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്, 9 ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്, 15ഉം ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഒരു ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. രണ്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലോഷർ. ഓക്കെ, സോ വിൽ ജസ്റ്റ് സീ ദ വീഡിയോ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. This is called the commutative property of Miss? addition. Yes. 2.1 exercise മിസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഞാൻ എഴുതി. Okay, okay, good, good, good. Okay, so just see the video. Thus, addition of whole numbers is commutative. Also note that the sum of any two whole numbers is also a whole number. This is called closure property. Okay, so understood what is closure property? The sum of any two whole number is also an whole number. രണ്ട് ഹോൾ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദിസ് സെന്റൻസ്. താഴെ കാണിക്കുന്ന സെന്റൻസ് മാത്രം എഴുതി വെക്കുക. Okay, in your notebook just write the sentence that you can see on the bottom of the screen. Screen la thare kanikkunnu, the sum of any two whole number is also a whole number. This is called closure property. Okay, so commutative property, closure property, idu rendu namukku manasilayo. Unfinished. Okay, മിസ് ഞാൻ എഴുതി. okay, good. Miss finish. Okay. Okay, so we have studied commutative and closure property. Commutative, closure. Appo idu namukku manasilayi addition nathu commutative closure property undannu namukku manasilayi. And add ചെയ്തത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താലും ഹോൾ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡീഷന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും, അതായത് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ, ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ പ്ലേ ദ ഹോൾ വീഡിയോ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി ഹോൾ വീഡിയോ, നമുക്ക് ആദ്യമേ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ക്ലോഷറും മനസ്സിലായി. ഇനി ഇത് ഓരോന്നും അഡീഷൻ പറഞ്ഞു, ഇനി സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് മൊത്തം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. We say that whole numbers are closed under addition. When we add 0 to a number, the number remains unchanged. Hence, 0 is called the additive identity for whole numbers. Consider the whole numbers 6 and 5. On multiplying them, we get their product as 30. Similarly, on multiplying 5 by 6, we get the product as 30. Thus, we can say that 6 into 5 is equal to 5 into 6. This is true for all pairs of whole numbers. The product of two whole numbers is the same, no matter in which order they are multiplied. This is called the commutative property of multiplication. Okay, so here commutative property of multiplication. So again 10 into 1 is same as 1 into 10. നമ്മൾ നമ്പർ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾസോ ഫോളോസ് ദ commutative property. Okay, so multiplication also follows the commutative property. Thus, multiplication of whole numbers is commutative. Okay, so just write this sentence. നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന സെന്റൻസ് എഴുതിക്കോ. Multiplication of whole number is commutative. Multiplication of whole number is commutative. So multiplication of whole number is commutative. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഇനി കാണാം. Also note that the product of any two whole numbers is also a whole number. Thus, we can say that whole numbers are closed under multiplication. Okay, so രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്നതും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് നമുക്ക് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം.
Okay, so just write this one. ഈ താഴത്തെ സെന്റൻസ് എഴുതിക്കോ. Whole number are closed under multiplication. Whole numbers are closed under multiplication. So multiplication പറഞ്ഞു, addition പറഞ്ഞു. Addition commutative ആണ്. Additionനകത്ത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സെയിം വേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനകത്തും ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. Okay, now moving forward. When we multiply a number by a number remains unchanged. The multiplicative item. Let us quickly see that subtraction is also commutative in whole numbers. Take any two whole numbers, say 4 and 8. If subtraction is commutative in whole numbers, then 8 minus 4 must be equal to 4 minus 8. Observe that 8 minus 4 is equal to 4. However, 4 minus 8 is not a whole number. Since 8 minus 4 is not equal to 4 minus 8, subtraction is not commutative in whole numbers. Okay, so here we are talking about subtraction. In subtraction nathu nammal idupole 8 minus 4 ennadu nammal tirichittu 4 minus 8 ennu cheyidu. Appo 4 minus 8 ennu cheyumba namakku ee 8 minus 4 enna 4 kittumo illa. Okay, so when we change the number for subtraction number order change cheyanengil namakku same answer kittunnilla. Okay, so that's why we say subtraction is not commutative in whole number. Okay, so this sentence edikyo subtraction is not commutative in whole number. Subtraction is not commutative under whole numbers. Okay, also note that the difference between two whole numbers is not always a whole number. Thus, whole numbers are not closed under subtraction. Okay, the same way closure property in subtraction illa. Okay, so രണ്ട് numbers നമ്മൾ subtract ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന നമ്പറും whole number ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Okay, so that's why we say whole numbers are not closed under subtraction. Okay, so just write this one. Whole numbers are not closed. Whole numbers are not closed under subtraction. So subtraction I, multiplication I, addition I. Okay, now left is division. Okay, so we can see about the division. Let us also check if division is commutative in whole numbers. Take any two whole numbers, say 18 and 2 whole numbers. Division is commutative in whole numbers. Observe that 18 upon 9 is equal to 2. Wait. However, 9 upon 18 is not a whole number. Since 18 upon, say 18 and 9, if division is commutative in whole numbers, then 18 upon 9 must be equal to 9 upon 18. Observe that 18 upon 9 is equal to 2. However, 9 upon 18 is not a whole number. Since 18 upon 9 is not equal to 9 upon 18, we can say that division is not commutative in whole number. Okay, so here we have seen about the division. Again, division 18 divided by 9. അതിനെ തിരിച്ചിടുന്നു 9 divided by 18 ചെയ്യുന്നു. രണ്ടിന്റെ ആൻസർ സെയിം അല്ല. Okay, so since the answer is not same, we will say division is not commutative in whole number. Okay, so just write this sentence. Division is not commutative in the whole number. So division is not commutative in whole number. Note that the result of division between two whole numbers is not always a whole number. Thus, whole numbers are not closed under division. Okay, now same way when we divide two whole numbers, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ whole number ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല.
Okay, so നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ whole number അല്ല അതിന് പകരം വല്ല fractions ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. So we can say whole numbers are not closed under division. So write the sentence also. Whole number are not closed under division. Yes. Finished. Okay. So next thing. Reason why numbers are not closed under division is the fact that division by 0 is not defined in whole number. Okay. So നമ്മളിപ്പം ഒരു നമ്പറിനെ 0 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അതായത് അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Okay. So ഡിവിഷനകത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 എന്ന് പറയുന്നത് is not defined. Okay. Divided by 0. Okay. So divided by 0 എന്ന് പറയുന്നത് not defined ആണ് in whole number. Okay, so this thing I think you have studied from the lower classes. നമുക്ക് ഒരു നമ്പറിനെ 0 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So division by 0 is not defined. Okay, so we will see the next thing. You learned that the sum of two whole numbers is the same, irrespective of the order in which they are added. This is called the commutative property of addition. The sum of any two whole numbers is also a whole number. This is called the closure property. We say that whole numbers are closed under addition. We add 0 to a number. That will remain unchanged. For this reason, called additive identity for whole numbers. The product of two whole numbers is the same, irrespective of the order in which they are multiplied. This is called the commutative property of multiplication. The product of any two whole numbers is also a whole number. We say that whole numbers are closed under multiplication. Okay, so this much things we have studied. So what we have studied today? We have studied the commutative property and the closure property. So addition gandu, subtraction gandu, multiplication gandu, division gandu. Adinathu addition and multiplication. Addition and multiplication closure property, commutative property undu. Subtraction division closure property, commutative property illa. Okay, so I think you have understood this much. Rest we can study in the next class. Okay. Yes, miss, I understand. Bye.